ప్రతి వారం టాప్ బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అందించే TV5 బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం. వినూత్న స్టార్టప్ తో ముందుకొచ్చింది Icollab. రెవెన్యూ యాక్సిలరేటర్ విభాగంలో బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ తో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ చిక్కులను అధిగమించడంలో ముందున్న రామ్ ఇన్ఫో కొలాబరేషన్ తో ప్రజా సంక్షేమం పరిపాలనలో వైవిధ్యత అవసరమున్న ప్రభుత్వ సంస్థలకు ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే అవకాశాలతో ప్రయోజనం పొందేలా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ వ్యవస్థను నిర్మించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న Icollab ఏప్రిల్ 2న తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. రెవెన్యూ యాక్సిలరేటర్ విభాగంలో బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ తో ముందుకొచ్చిన Icollab ఏప్రిల్ 2న తన కార్యకలాపాల్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి డి శ్రీధర్ బాబు హాజరయ్యారు. మంత్రితో పాటు ఏపీ ఐటీ శాఖ మాజీ సలహాదారు జయ చౌదరి, గుజరాత్ మాజీ సీఎస్ జిఆర్ అలోరియా, టీ హబ్ సీఈఓ సుజిత్ జాగిర్దార్ తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో స్టార్టప్లపై వారు తమ అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాలతో స్టార్టప్లను ముందుకు తీసుకువెళ్లడంతో Icollab కీలక ముందడుగు వేసిందన్నారు. We are so happy to see Mr. Srinath Reddy and all the directors of erstwhile or the Viling company, Mr. Ram Info, who have conjoined to make one more successful journey. And I really congratulate Srinath Reddy, Aluria ji, and all the team members of this a new model of collaboration, this Icollab. Ecosystem for a brick to be laid is so difficult. As rightly put forward, startups will have the teething problems. For the ecosystem, in any ecosystem if you see, if you are trying to put the first brick, laying the second brick, third brick till we make a forte of the wall, it's so difficult. And on behalf of government, we would like to really hand over the small companies to one of our young entrepreneurs who was saying, you only give scope for the big people who have 400 or 500 crores turnover. That's not the story here in the state of Telangana. In order to promote young entrepreneurs too, we have a certain bit of, reservations for those people who can really compete with your niche technologies. Ultimately, it's the technology which plays a key role. Maybe the big names play a big title over there, but ultimately we also want to use less of the resources with a low cost. Government is meant to procure everything at the low cost, but ultimately we end up in the high cost. That's a different thing. The issue there, we can really handle those people, and we will try to come up with the policy imperatives for tomorrow, that the young entrepreneurs or the technologies for the future world will also be encouraged, and we will be taking it in a different way. And we would like to be the leaders in terms of public procurement. What we have reflected earlier, it may be Me Seva now, and tomorrow we may change it to some other name where we try to put in lots of services into this Me Seva too. So in this sphere of things, when the world is taking a change in terms of technology, right now we are in the mode of taking a turn. When AI or emerging technologies are taking shape, now this is a time where I see the innovation goes in a big way, and where you are in the platform of trying to take up these technologies in terms of public procurement, definitely we improve results and yield results. I wish you all the best. Good luck. We are all there for you. Thank you. మరోవైపు Icollab హబ్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ రామ్ ఇన్ఫో లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎల్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇండియాలో స్టార్టప్ కు $700 బిలియన్ అవకాశాలున్నాయని, అయితే సవాళ్లను అధిగమించి మార్కెట్ యాక్సెస్ సాధించాలన్నారు. Icollab తో స్టార్టప్లు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో మమేకమై వారి ఆర్గనైజ్ బిజినెస్ ను విస్తరించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. స్టార్టప్లకు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించి వారికి అవకాశాలు కల్పించడంలో Icollab పాత్ర ఎంతో ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రైమరీగా we are wanted to help the early stage startups
to enter into public procurement space. Public procurement అంటే ప్రాజెక్ట్స్ సెంట్రల్ పిఎస్యూస్ కానివ్వండి, స్టేట్ పిఎస్యూస్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ డిఫెన్స్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లో. సో ఇక్కడ రామిన్ఫోకి 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది. సో ఈ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో దీని ఎక్స్పీరియన్స్తో అండ్ మేము ఈ జర్నీలో చూసిన ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఛాలెంజెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయబడింది. ఈ ఫౌండేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి ఈ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చే ఛాలెంజెస్ కానివ్వండి, ఆపర్చునిటీస్ ఏవే ఉన్నాయి, ఎలా వాళ్ళని పొజిషన్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ ఆపర్చునిటీస్ని తీసుకొని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని గ్రో అవ్వాలన్నది ఉద్దేశం అండి. ఐకోలాబ్ హబ్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఏ B2G రెవెన్యూ యాక్సెలరేటర్ అనమాట. అంటే ఫోకస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి రెవెన్యూ తేవడం. సో రెవెన్యూ తీసుకొని వాళ్ళని ఒక స్టేజ్కి తీసుకురావడం అనేది మా ఉద్దేశం అండి. సో నెక్స్ట్ 5 yearsలో మా విజన్ వచ్చేసి ప్రపంచంలో టాప్ 5లో ఉండాలనేసి మా ఉద్దేశం ఐకోలాబ్ హబ్ ఫౌండేషన్. అండ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇన్నోవేషన్ నెట్వర్క్లో టాప్ 5లో ఉండాలనేది. రెండోది వచ్చేసి 100 స్టార్టప్స్కి మినిమం 1 crore రెవెన్యూ 2030కి అచీవ్ చేసి వాళ్ళకి రెవెన్యూ ఇవ్వాలన్నది మా ఉద్దేశం అండి. ఇక సంచలనాలు సృష్టించే ఐకోలాబ్ కు అపరిమిత వనరులున్నాయి. దాదాపు 25,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫీస్ స్పేస్ ఉంది. ఇది స్టార్టప్ కంపెనీలు తమ వెంచర్లను కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి, బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కు కోఆపరేషన్ చేస్తోంది. అంతేకాదు ఐకోలాబ్ రామ్ ఇన్ఫో లిమిటెడ్ 3 దశాబ్దాల నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటోంది. వ్యూహాత్మక గైడెన్స్ అందిస్తూనే మార్కెట్ అవకాశాలు, సక్సెస్ కు కావాల్సిన అన్ని అవకాశాలని కల్పిస్తోంది. ఐకోలాబ్ ఆఫర్ చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ కు క్వాలిఫైడ్ స్టాండర్డ్స్ తో ఆచరణాత్మక మద్దతును అందిస్తోంది. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు, సేకరణ సంసిద్ధత కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రజా సేకరణ అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా స్టార్టప్లు తమ ఆదాయాల్ని పెంచుకునేలా చేస్తోంది. Nearly 80% of the startups are dying because they are able to build the product, they are not able to take the product to the market. So that's where we need in between a player who can actually take them to the markets. But particularly మన భారతదేశంలో గవర్నమెంట్ దగ్గర చాలా బిజినెస్ ఉంది, పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ దగ్గర కానీ, డిఫెన్స్లో కానీ, ఏరోస్పేస్లో. బట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ బిజినెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్. సో దట్స్ వేర్ I see Icollab today, which is being launched by Raminfo, who are going to provide as a kind of a bridge between the startups and also between the government public sectors and various governments and all that. Because they know that how to follow the government rules and regulations, and at the same time they know with whom they can partner with, what kind of startups this thing, that kind of ecosystem they are creating. I think this is much needed in a country like India, మన భారతదేశంలో. ఎందుకంటే చాలా స్టార్టప్స్కి ఈ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, హౌ టు రియలీ అప్రోచ్, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. సమ్ గవర్నమెంట్స్ దే సెడ్ unless they have this kind of a turnover, they are not even eligible to even send their proposals and all that. So ఈ environment లో we need a big brother who can actually go to them, and they also have lots of startups around them. That's where the Icollab which Raminfo is building, it's a great initiative. I must congratulate Raminfo and Mr. Srinath for taking up this project. Actually, it is need of the hour, and I think Mr. Srinath has thought and had a vision for a long term. Most of our startups are facing a lot of problems, and they don't get a platform where they can vouch their difficulties or they can find some solutions. Therefore, to my mind, this effort and this collaboration would go a long way in helping the startup and boosting Make in India and Vikshit Bharat. Thank you. I thank Srinath Garu. It was 18 months, we've been working on this actually. And this project has to come to a shape. Today we see that it has come to a shape. Thank you, Srinath Garu, and believing us, all the partners over here. And thank you, T-Hub, T-Works, everybody over here who has come here, being part of that ecosystem over here. And thank you especially the eco partners who have been with us strongly. And I'm sure we are going to do the best thing, sir. We need your blessings and good wishes.